tetutiet nebo lene ureriosiek ele kitokyinige ng'wondet nebo ureriosiek. Course haikuwa mzuri sana, ilikuwa mbaya. Kong'eten chopchinetab kei nebo rwoik chebo emetab Kenya kochopchingei labatosiek cheterter ak urerenik chebo emet nebo Kenya. Koboto kora ng'alalutik chebo ng'amotik chebo ureriosiek eng emoni. Soameche alechi vijana tugul kaikai ongeboisie talenta chekikonech sikobit keboisie eng oret nekararan. Kila betut nebo Jumatatu ak betut nebo komut kasi. Kasarta age tugul ko kaitar boisieng'ung. Atinye insecurities en agenge nochome. Eng kila koskoling anget ale imite imunyi ak ibongoni boisiet nebo mutai. Kero, meboekan amu amiteu akobo inye. Aibun tetutietab Kass tienikyok. Kila Jumatatu akoi komut kasi. Kong'etkei sait 11 akot sait 12 ak kebeberyat. Eng yutok aibun tienwogik cheiboiboin. Ak nesire tugul ko tienwogik cheistoun stress. Omite ak anendet Cherotik Toti. Tetutietab netesetai koitun eng kila komut kasi eng Kass TV kong'ete sait 2 nebo kemboi akoi sait 4 nebo kemboi. Omite ak anendet Jacqueline Arusei. Watileng netesetai ketindoi segments cheterter. Mite kebeberta nebo what's trending, king'olole akobo topics chekotestai ko trendan during the week eng social media. Aketindoi kora kebeberta nebo Talent Central. Kitoche tienik nyokobarta talent nenywanet akonyor support kobun akweket mashabik. Ongetuyen kila komut kasi eng netesetai. Omite ak anendet Jacqueline Arusei. Inakuanga moto fire. Postena Twitter, Insta, aginde Facebook. Kona ingwanduni gole impo. Tetutietab netesetai extra ko tetutiet nekibun mixed moto played by one and only our baddest DJ Redmond. Ole Serem. Ibwate kora kole eng kasarta age ketoche influencers, tiktokers, social media influencers ak chi age tugul nekose kotindoi talent ako meche kobartagei eng mashabik. It become red flag. We were green flag and it did not help us with anything. Can we just Ongetuye eng kila Jumamos eng netesetai extra. Omite ak anendet Jacqueline Arusei. Akiwatile mix anan tienwogik ko moto chebutun one and only our baddest DJ. Get to you every Saturday in Kass TV. Agatin titab kalenjin eng uitugul ole imite itagat eng tetutieng'ung nebo tililindo kainenyu ko Chesankaro Sirma ak kabarastaindet nekimite tuwai eng oretab kabarunet ko Naomi Cherotich.
Kitaune logoiwek chok county nebo Uasin Gishu ole kaitet neo nebo kwanyik eng emoni chetinye kaimutiet nebo fistula kokaimong'e asikonyor kanyoiset nemakchingei asikotestai ak sobenywa nebo kotugul kosubkei ak katabanet nenyoru icheket kasarta nekang'ong kotinygei ak kaimutyonotok bo fistula. Kong'ololi ak ketesioni eng kanasetab Eldoret komwa director netononjin kibagengeit nenaat ko Let's End Fistula Initiative LEFI ko Sarah Omega kokamwa kole kokoit kasarta nenyolu kinet bororiet mising ko murenik kotinygei ak kaimutietab fistula ak oret noto nekibendi keboisien kanyoisetab kaimutyonoto kikotestai koek kaimutiet ak kanakut eng sobet nebo kotugul eng alak eng kwonyikab emoni. Kinyoru sirindenyo Timothy Kiplimo ak logoiwechuto eng koindo. Sarah Omega ko director nebo kibagengeit nenaat ko Let's End Fistula Initiative anan LEFI en kanasetab Eldoret ole kamwa kole kaimutiet neo nebune kwonyik chetinye kaimutietab fistula ko kaiweisiet nebo kong'ong kaimutyonoto kosubkei ak katabanet ak kalilanet nemiten kaimutyonoto. They don't seek treatment because this is not a comfortable topic to discuss. I'm imagining I'm a daughter in this home and I'm coming, I'm telling Daddy, you know what, I'm leaking urine. In some communities, they don't talk about it completely. And I would say that especially here in the Kalenjin land, they don't talk about it. I also saw that in Kisii. I remember there's a time we had a fistula camp and a woman had been admitted awaiting to undergo surgery. Alafu ananiambia, would you kindly call my husband and don't tell him why I'm here. And I'm like, this is, and so they don't talk about it. Again kit nekikoyai koywei alak en kwonyik komongei ko kabwatet kole imuch kotinyegei kaimutyonoto ak banitwogik anan ko atepto nemanyolu. Kit nekamwa Omega kole nyolu keleta naet nenen koityi biik tugul kotinygei ak kaimutyetab fistula. There misperceptions in the communities about the causes of fistula because if you've been told it's a curse, how do you seek treatment? Ukiambiwa kwamba wewe ni kiboko unapata, ulikanyaga nje ya ndoa, you cheated on your husband, now you're being punished, how do you seek treatment? If you are told that hii ni saini ya virusi ya ukimwi, unaendaje hospitali? Si unapambana na hali yako. So I think those are the very reasons why women don't come out, and that's why our program, our patient navigation program, we say, our motto is that they don't come to us, we go to them. Robinik kora chechang chemokotin kasarta nebo kanyoisetab kaimutiet nebo fistula ko kit nekamwa Omega kole kikoyai alak en murenik komweiso ak kometo kwonyichoto kobun kaimutik en katabanet. As much as there's that progress, but it remains very expensive. It's an expensive one because it is a very complicated procedure, and again, as I shared, some women they would actually require multiple surgeries. Some you would actually do even up to more than 10 years before they actually get healed. Some they will never heal. Moche kibagengeit en inguni keker kele kakinet ak kikoch kakuyet murenik en bororiet en oret nebendi kotoreti en chengetab walutik en kaimutyonoto bo fistula en kwonyik. And therefore men remain at the center of what we are doing. They have a role. They have an important role. They need to lead their families with this understanding. And I realized ideally men, they are not just supportive because they don't know what they're supposed to do. But the moment men learn their role, they actually take up the matter and run with it. If you have a wife or of course you have a wife, and your wife is bearing children, then it's important to ensure that she goes through the whole process of clinics, before she gives birth. And when she's giving birth, ensure she gives birth under the hands of a trained medical personnel, so that in case of any emergencies,
they can be handled. Kong'eten nganaset nebo Eldoret en county nebo Uasin Gishu, logoiwekab emet chebo Kass TV, kanenyu ko Timothy Kiplimo. Ketesetai ko kakomongei neki president nato nekikwa kamung'et Uhuru Kenyatta komwa kole makat eng serikalitab president William Ruto kocheng walutiet kotinygei ak alyetab sobet netesetai kolanye kosubkei ak alyetab mwanik nekokolany mising eng emet. Kamwa Uhuru kole makat eng kandoikab serikali kotonon polatet nematile kiy akoboisiechi biikab emet ole kanerekyi kandoik chekokotestai kowir inendet kotinygei ak tuguk chekiyai ak chemaimuch koyai eng kasarta nekimitei paunatet. Ang'ololi eng tuyetab delegates chebo chamaitab Jubilee kobun county nebo Kiambu ole kamwa Uhuru kole makat koit let atebet nekirirtoegei kotinygei ak kaimutik chemitei emet ole nyolu kotuyogei kandoik akocheng walutiet nebo kaimutik chotok kibaorionjin. Tumeanza kuona wengine wakianza siasa ya mgawanyiko na wana haya wakiongea haya, wanaongea haya mbele ya wakubwa wa nchi na wanasimama na wanaongea mambo ya kuchochea, mambo ya kulete vita, mambo ya kugonganisha Wakenya. Na hakuna mtu ambaye anasimama hapo kusema msiongee vile mnaongea. Wanaruhusiwa tu waongee yale ambao wanasema. Sisi kama taifa, na ni vizuri tuambiane ukweli, kwa sababu tusipoongea ukweli tutarudia makosa ambaye tumefanya nchi hii. Hii sio mara yetu ya kwanza kuona viongozi wakiongea mambo machafu ya kulete vurugu. Na ya mwisho tuliyaona mwaka wa 2007. Tusifikiria kwamba hiyo mambo ilianza hapo hapo. Ilianza kwa maneno kama haya ambao watu wanaongea. Na waomba viongozi wa serikali, naomba viongozi wa usalama wa nchi hii yetu ya Kenya, kama kwa ukweli mnapenda nchi yetu, msiruhusu mambo haya yaendelee. Mukitaka wema na amani ya nchi, viongozi wauze sera. Uza sera. Na mimi nawauliza, hata nyinyi kama wana Jubilee, unashindwa? Haihitaji mtu awe ni mwerefu sana kujua shida iko wapi. Kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii, kwa nini hawakufanya? Hapana. Kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue. Na issue ni simple. Wenzangu, issue ni simple. Watu wanapiga kelele kwa sababu wanasema, jameni, mimi ni mtu ambaye mshahara wangu kwa mwezi ni shilingi 20,000. Hiyo 20,800 inaenda kwa petroli peke yake kwa matatu kuenda na kurudi nyumbani. 12,000 inaenda kwa nyumba ambaye nimekodesha. Nimebaki na 2,000 ya kulisha watoto wangu na kuwapeleka shule. Hiyo ndio shida. Ongelesha shida, hapana ongea mambo ya kabila na ya nini. Ama ni namna gani wenzangu? Na kama unataka tusaidiane kutatua hiyo shida, semeni tutatue hiyo. Lakini kwenda kuweka shida ati uweke ati ni kwa sababu ya huyu, ni kwa sababu ya huyu. Na jameni, hakuna mtu ambaye haoni shida iko wapi. Si tuiweke kwa meza tuitatue. Kama kweli sisi ni Wakenya na tunapenda nchi yetu. Kwenda kutugawanya huko, shida ni kwa sababu ya yule. How does that help move this country forward? Ketesetai kokakokoito kurset minister nenamu rabisiek John Mbadi eng kandoikab bolatet mat kotestai koleta logoiwek chebo lembech kotinygei ak ng'atutiet nebo Finance Bill 2026.
Kong'ololjin sirikab logoiwek eng ofisinyi komwa Mbadi kole kokotestai koletagei logoiwek chebo lembech chemwaat kele kokitesak aisurut chekitile biikab emoni eng budget nebo kenyitab 2026-2027 netetat kesoman konekit. Kates komwa Mbadi kole manyolu ng'alalet nebo alak eng kandoik chemache kitile laletab mwanik keboisie tetutiet nenaat ko G2G eng mwaet kole tetutyonoto kotoreti mising emoni konyor mwanik eng aliet nemite ng'ony. I welcome constructive engagement, but I don't welcome propaganda. I don't welcome propaganda, especially where propaganda is coming from senior leaders in this country. Let us call out some of these leaders because they should not stir unnecessary emotions. We have really gone to great lengths to balance of things, to ensure that Kenyans are not overtaxed. And at the same time, we have a budget to support. Therefore, please don't bring propaganda into the finance bill of 2026. Don't hype emotions unnecessarily. When you hype emotions and you take people to the street out of propaganda, some people will have their property destroyed. Some people may lose their lives. That is not the country we want to lead. I would not mind if people protest in the street if something is wrong with the finance bill. But if there is nothing wrong, please accept there is nothing really wrong. And let us pass the bill as it is. If there is any amendment, please bring it out. What happened with the legislation? Finance bill is actually in parliament to be legislated. Some of the leaders talking about it and saying reject have their MPs in parliament. Let those MPs file amendments which they think is offensive about the bill, and I will support. But as it is, no one has come forward to address me with concrete evidence that the bill that we took to the National Assembly has issues. That is why now you hear leaders as senior as Stephen Kalonzo Musyoka, His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka, now talk about something that is nowhere in the bill, just to whip up emotions and take people to the streets for his own selfish interest, thinking that that is what would motivate people to start singing with him one time. It doesn't work out that way. Kenyans are intelligent. They will know that you want to misuse them. Where is that your leasehold that you are talking about in the bill? Kenyans are not stupid. They read the bill. And they will know that your interest is not about the bill. Your interest is not about the economy. Your interest is about having Ruto out of power and sitting there, probably without even knowing what exactly you want to do once you get into power. Because if you cannot even read the bill, which I have submitted to the National Assembly, and interpret it correctly, and highlight the flaws in the bill, you bring your own propaganda, and you want to lead the country as a president. For heaven's sake, I am convinced beyond reasonable doubt, and I'm sure a majority of Kenyans are with me, that you have no clue and ability to lead this country. Ketesetai kokakobor kaimetabgei kibagengeit nebo kochomietab biik nebo National Cohesion and Integration Commission NCIC kotinygei ak polatet nebo bororiondit ak pcheet netesetai eng emet. Kosubkei ak NCIC komanyolu kotestai polatet neu noto ale amu imuchi koib kaimutik eng emet ole kaitechi kandoik ak biikab emet koistoegei letaetab logoiwek chebo sasisiet ak kabeiisiet asimabit neregek ak ng'emetab kalyet eng emet. With the swearing in of the chairperson and 7 commissioners, the National Cohesion and Integration Commission now stands fully constituted and ready to serve. This marks a reaffirmation of Kenya's commitment to building a cohesive, just, and peaceful nation. The Commission assumes its mandate at a crucial juncture defined by escalating political intolerance, hate speech, ethnic contempt, and violent rhetoric that have become disturbingly prevalent in Kenya's public discourse. These developments pose a direct and serious threat to national cohesion. Therefore, we condemn in the strongest terms possible
all forms of hate speech, ethnic contempt, political incitement, and violent rhetoric, irrespective of the political affiliation, social standing, or public profile of those responsible. No political cause, however, passionately held, justifies the dehumanization of fellow citizens. No electoral ambition warrants the inflaming of ethnic tensions. No grievance, legitimate or otherwise, excuses the incitement of violence against any person or community. The Commission is monitoring both the fiscal and digital spheres with vigilance. We remind all political leaders, elected officials, aspirants, party officials, and opinion shapers that leadership is not a license to divide. It's a solemn obligation to unite. Any individual, regardless of position, found to have violated the National Cohesion and Integration Act 2008 will be subject to the full range of remedial and punitive measures available, including prosecutions where the evidence so warrants. We therefore call upon all Kenyans to reject hate, violence, ethnic profiling, and political intolerance. Let us disagree without destroying one another. Ketesetai kokakotoi kibagengeitab National Counter-Terrorism Center kokoito kanetisiet eng kanetikab sukulisiek asikonyor ng'omnatet netinye kakirindaetab chelesosnotet anan violent extremism and radicalization eng kwenutab lagokab sukul. Kinyoru sirindenyo Andrew Kimeto asikwarorwech logoiwechuto eng koindo. Eng kakwautikab koker kole kakirinda lagokab sukul komachuktage yautikab chelesosnotet anan violent extremism and radicalization, kakotoi kibagengeitab National Counter-Terrorism Center kokochi kanetisiet kanetikab sukul akobo magutikab kirindaetab yautichoto. Kong'ololi eng cheptibo eng county nebo Elgeyo Marakwet yekangondochi tetutyonoto komwa Chief Liaison Officer eng kibagengenoto bo NCTC Musisi Kilu kole nyumnyum kechukta lagok yautichoto bo chelesosnotet. We know there are many dynamics in Elgeyo Marakwet County and other counties which have different dynamics. So NCTC is intending to create a pool of champions to advocate for child rights and also to advocate for child safety and security in our schools and the community at large. So we look to a future where we are creating resilience among the teaching fraternity, staff in the schools, and also members of the community around those schools. And when it comes to the children, we have the peer-to-peer mentorship in terms of being a brother's keeper and checking that our children do not get radicalized into violent extremism. Kotinygei ak Musisi kokang'ong kole chang tuguk cheyoe lakwet kochuktagei chelesosnotet chechoto koboto usisiet ak kanyalilet anan gender-based violence, bananda, besietab kerichekab bokitet ak tuguk alak cheterter. There are different push and pull factors. There are push factors like poverty. There are push factors where people want economic empowerment. There are ideologies which are perpetrated by radicalizers, which lure vulnerable communities and people at risk into getting radicalized. We have drug and substance abuse. We also have gender-based violence. And through our research, we have realized there is an interlinkage between gender-based violence, drug and substance abuse, and radicalization into violent extremism. Eng komostanyi kokailo sub-county director nebo somanet eng county nebo Elgeyo Marakwet Asaya Kipkoskei tetutyonoto komwa kole kanetichoto kanyor naet kobendi koyaptoi ng'omnotonoto koityi kanetik alak chemite kebeberwek cheterter eng county nebo Elgeyo Marakwet. It is important because it will actually help the learner, the teachers in institutions of learning to safeguard learners, and especially those who are young, because they are vulnerable and they are prone to
radicalization by the anti-terrorism squad or the teams that are actually for terrorism, and maybe they are also prone to things like drug and substance abuse, and even all those like children who are vulnerable actually can be easily be lured to these activities that are not actually going to help them in their education. Kongete county nebo Elgeyo Marakwet, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Andrew Kimeto. Kinyoru logoiwek kitikin sikiwege ketestai ak logoiwek chemite tai. Meloitu. Baraton College ko tertiary institution nebo higher learning ne igoitoi somanet ne ititaat ako ne nyumnyum lipanetab school fees. Igoitoi courses chenamegei ak kasari che inyoru ne boisiet ko ketar. Igoitoi ije courses chebo artisan, certificate, diploma, degree ak masters programs eng education, animal health and production, computer science and information technology, geriatrics, nenoto ko professional caregiving, theology and psychology, business and technical courses. Tindoi mornok Baraton College eng Eldoret ak Sabet nai ile tesetai integenguno asina jajangi irutaji website eng www.baratoncollege.ac.ke anango email eng baratonacademic@gmail.com. Imuchi kora ibir simet eng number 0714 486 039. Kimitei agobo inye ago kimita siginetkei kibaibaitkei ak inoisechigei tuguk cheterter chetesetai eng emetab Kenya ak emotinwek chebo sang. Inyorwech eng DSTV channel 266, Zuku channel 19, GoTV channel 099, Star Times channel 164, Pang eng free to air, Bamba free to air, Azam channel 336 koboto online streaming eng www.kasstv.co.ke. Kotitinye ng'oliot age tugul kotinygei ak tetutik sirwe sirutiet en oretab email konyo info@kassfm.co.ke anan ko SMS en number 5552 anan ko 30552 ak imwawech kit nechome ak nemechome. Kass TV, kimnotet naet. From 11th June to 19th July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Get DSTV access for as little as 1,450 Kenya shillings today. Itagat kokeny yekitestai ak logoiwek ko katoigei wikit ne naat ko Succession Week ole kakiyai tuyet eng kapkirwok nebo Bomet Law Courts ole tokyingei noto kinet biikab emet akobo kondietab malik missing ko chetinyegei ak mbarenik kosubkei ak Esther Boke ne inendet ko ofisayat neo nebo kapkirwok nebo Bomet kokamwa kole mbarenik komitei barak eng county noto nebo Bomet anan kesishek chebo mbarenik kale ko chang eng county notok po Bomet. Kosubkei ak Esther Boke ne ine ko ofisayat neo nebo kapkirwok nebo Bomet kokamwa ine kole wikiniton bo kondiet anan Succession Week kotokyingei kotuiyo biik chetinye terchinosiek en kondietab malik missing ko chebo imbarenik asikimuch kekirinda chongindab kirwogutik en kapkirwok. Head of Station Bomet Law Courts. So wiki hii tunafanya kesi za succession zile ambazo hazina upingamizi, kwa kizungu inaitwa uncontested succession matters. So hizo ndizo tunafanya wiki hii. So leo tumefanya open day ndio tuelezee wananchi ni nini tunafanya wiki hii yote, na pia tupe wananchi nafasi ya kuuliza maswali na kuelezewa jinsi tunavyofanya kazi kotini, ndio wajue procedures za koti
na pia wajue ni nini wanatakikana kulipia na ni nini hawatakikani kulipia, ili wasiwe wanadanganyika wakikuja kotini, na vile vile kufanya wananchi wasiogope koti. Koti tuko hapa kufanya justice, kufanya cases, kusaidia wananchi watatue cases zao. So wananchi wasiogope koti, tuko hapa kuwafanyia kazi. Sisi pia ni binadamu, so wasituogope na wasiogope koti. So wiki hii tunafanya hizo cases mpaka Friday, na pia tuko na kesi zingine zile tayari ziko kwa course list. Hata hizo pia tutaendelea kufanya kulingana na vile zimewekwa kwa course list. Kasamboge mengikab Bomet koitita tuyonoton asikomuch konyor toretet nebo ng'amotik akobo ole kiwang'undo kirwagutik chebo kondietab malik. So hii exercise inafanywa koti zote Kenya. Ni program ambayo tuliruhusiwa kufanya na mkubwa wetu CJ wetu, ili ndio tumalize hizo cases haraka. Sheria inasema cases zimalizwe haraka. Mtu akileta kesi yake kotini ifanywe na imalizwe haraka. Sasa hiyo ndio exercise tunafanya kuhakikisha kwamba tumemaliza cases haraka, zisikae kotini muda mrefu. So inafanywa countrywide, koti zote Kenya. Na pia tunahimiza wananchi wa Bomet wa file cases za succession. Mtu wao akisha kufa na aliacha mali, wakuje wagawane hiyo mali, iende kwa wale watu ambao bado wako hai, kwa sababu tumegundua sana hizi kesi za mali ya watu waliokufa wakaacha shamba inafanya watu wapigane bure, kwa sababu hawajui ni nini wanatakana kufanya. Wanatakana wakuje kotini wafanye succession, ndio hiyo mali sasa iende kwa wale watu ambao wako hai bado. Kora komwa ine kole miten barak kirwagutik chebo kondietab mbarenik en county nebo Bomet. Ni nyingi. Ni vile sasa bado wananchi tunaendelea kuwahimiza walete cases, kwa sababu kuna wale bado hawajajua kwamba wanatakana wafanye succession, walete cases zao za succession kotini. So tunaendelea kuwahimiza, lakini tangu wakati tulianza kufanya hizi public open days, tunaona namba imeendelea kukua nyingi kotini. Watu wameanza kujua, wanaleta cases zao kotini. So tutasema kuna good progress. Kenya Article 159 iko kwa Article 159. Kongeten county nebo Bomet, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyun ko Festus Rono. Ketesetai ak logoiwek ko kayai kambaget kiboitinik chebo sipitalitab Life Care nemiten taonitab Eldoret komache kisuldae magutikwak cheboto kikoito rabisiekab SHA, NSSF ak HELB chekitile icheket koba ole nyolu, ole rirtoe kora kandoinatetab sipitalinoto kotinygei ak kamuiset koboto kanyalilet nekamwa kole kikotokyi icheket eng kasarta negoi. Akot kounoto komwa kandoindetab sipitalinoto kole chobot kokas akosuldae rirekab kiboitinichoto, ole somei kiboitinichoto kosir barwet neiboru rirekwak asikechengchi walutiet. Kinyoru report nebo sirindenyo Isaac Kogei. Kong'ololchin sirikab logoiwek eng sangutab sipitali notok bo Life Care nemite eng taonitab Eldoret, komwa kiboitinichoto kole kokotestai kobunu uindo mising eng kasuldaetab boisionik. SHA medical cover, we do not even have the bare minimum SHA medical cover. We do not have good working hours. We have been coerced to work for long working hours without a commensurate increment in the pay. Yes, concern is all these things that we have raised, remittances of SHA, HELB. Currently, as we speak, I have no medical cover.
I risk my life daily. We all risk our lives daily attending to patients with infectious disease. Sometimes they're even violent patients. If anything ever happened to me, what happens? Yeah, we are told to write mails. We are told, oh, I don't know what. We are told if we get sick, we'll be treated here. So what if I get sick in Mombasa? There's no life care. Who will take care of me? Who will take care of my children? For us, all we are asking, actually the whole point of this gathering, the administration has completely refused to listen. They have intimidated us into silence and everything. All we want is an audience with the hospital administration and also for HQ to know this is what is going on the ground. I don't know if they are aware. We are always told, oh, HQ. Kamwa icheket kole mitei kalutunet eng lipanetab melekwek ako som kandoinatetab sipitali notok pa life care koretit kaimutyo notok eng chokchinet. Someone here who is in charge of cleaning services is being paid more money than a medical superintendent. Yes. It has never happened anywhere. This unskilled person, they are paying themselves a lot of money. We are the African who toiled here. We give them money, they pay themselves more, and actually we are paid peanuts here. The director here has been intimidating us. Anytime you try to raise a point, he intimidates you with a lot of shock later. So we are here to call him out. He's a very vulgar boss. He keep on talking very badly in our meetings. And that's why we are here to tell Kenyans that we have got a very toxic boss in life care, hospital, Eldoret. And I want to echo what my friend has said. You can imagine under help, you have been deducted 3,800. And what the employer is remedy is only 372 to some employees, 161 Kenya shilling to some employees, 294. That's like 9.8% of what's expected to be remitted. Deductions are done promptly while remittance is not done. All these staffs here, all their SHA are not active. And when we fall sick, bearing in mind the nature of work we do, the director, Mr. Mayank, tells us to go to MTRH. We are not downing our tools today. Today we just came to demand a hearing to be given. And in that hearing, we are now going to state our objectives, our non-negotiables, and we are going to give timelines. We are going to say, by this date, this is not met, then we shall down our tools officially by giving an official strike notice. Yes. Akot kunotok ko kandoinatetab sipitali notok kubun Human Resource Manager Joshua Rop kole agoi nguni kotomo konyor logoiyon neboto kang'ung'unyoshekab kiboitinik chotok akot as komwa ine kole chobotin icheket koipchi tirirekwak eng kasarta age tugul. Official communication from the head office pertaining the matter that is at our hand. We acknowledge that there were concerns and unrest among some team members today. Management remains fully committed to addressing and resolving any issues amicably, respectively, and in accordance with the company policy and applicable laws. However, we wish to note that no formal communication or written concerns have been received by management to date. To create an open and respectful platform for addressing any concerns raised by the team members and to work collaboratively towards the constructive solution, we request that a formal written communication be written in a formal way. Kong'etika taonitab Eldoret eng county nebo Uasin Gishu, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Isaac Kogei. Ketesetai ko eng kasarta nekitokyingei lewenisiet neo nenyone kotesetai neranik aeng'u kobun county nebo county nebo Nandi kokochin kanetisiet meng'ikab county noto konai akobo kamanutiet nebo kenyorchigei kibandet. Ama neranichoto kekure Vivian Chepchirchir ak Peres Cherubet kole tomo koib biik cheite 5,000 kibandok eng county nebo Nandi nganda kikomong kibandochoto ole kacher ichek kirwokik kotoret tugul koker kole kaityi kibandochoto meng'ichoto. Kinyoru sirindenyo Nelson Tarbi asikoarorwech logoiwechuto eng koindo. Kamwa neranichoto Vivian Chepchirchir ak Peres Cherubet kole koimongei ichek kocheng meng'ichoto ite 5,000 kobun komoswek cheterter eng kaunti nebo Nandi chekitil kibandok amaib ichek. Tumetembea Nandi eneo bunge 6 pamoja na huduma na tumekundua ya kwamba idadi ya watu zaidi ya 5,190 hawajachukua vitambulisho vyao. Moja wao ikiwa eneo bunge la Mosop ambayo iko na vitambulisho zaidi ya 1,000 ikiwemo huduma zaidi ya 2,500. Jumla ya vitambulisho 5,590. Tumekuja hapa leo kuhamasisha watu wachukue kitambulisho. Ukiona kitambulisho
imetoka kwa haraka, lakini raia wachukui kitambulisho. Keekaita ichek kurset kotiemeng'ichoto kikotil kibandok ako kikomong korutochi ofisisiek chekiroptoe kibandochoto asobit kotoret ichek eng lewenisiet neo nenyonei. Na tumeona changamoto sana iko kwa raia kwa sababu hawajaenda, kwa sababu serikali imetilia maanane sana na wanafanya kazi mzuri kusajili watu, lakini watu hawajakujia vitambulisho vyao. Ningependa kuwasihi wananchi wakujie vitambulisho vyao ili tuweze kuchukua kura, kwa sababu hii ikisalia pale ofisini haitatusaidia wakati tunahitaji wapiga kura kusupport president yetu. Keekaita ichek kora kurset kotiekirwoke koro kole katoretkei tugul eng roptaetab kibandochoto ole nyolu kero kele kaityi kibandochoto meng'ichoto eng kasari kichopchingei lewenisiet neo nenyonei. Sisi tumejitolea kwenda nyumba kwa nyumba tukishirikiana na nyumba 10 na chiefs pia, ili tuhakikishe watu wamesajiliwa na vitambulisho na pia wapiga kura. Na pia tumejitolea katika fukufuku yetu tuweke watu kwa kila kituo ya vitambulisho ikiwemo IEBC. Ndio mtu akichukua kitambulisho asajiliwe, tuhakikisha amesajiliwa kama mpiga kura. Sasa nataka kuhamasisha chiefs na wase wa mitaa wang'ang'ane, wajue, waende kwa ofisi za ID, wajue location yake iko na ngapi, ndio wapate kuchukua, wapate kutafuta raia wachukue. Kishafika kwa ofisi ya chief, raia wakuje kwa ofisi ya chief wasichukue ID sao. Kong'eteke county nebo Nandi, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Nelson Tarubei. Ak tetat kiyosyechi eng betutab mutai koaeng kasi David Keter nekokilewen koek MP nelel nebo Emurua Dikir constituency. Kiyosyechin inendet eng taitab bunge nebo National Assembly kong'eteke sait 8 ak kebeberyat nebo bet. Ole kamwa kole chobot koyai boisionik chebo bandab tai cheboto letaitab sitimet nebo last mile koityi kokwatinwek cheboto ortinwek cheititotin ak ibunetab office nebo mbarenik korikyi komasta nebo Emurua Dikir kalasu kotoret eng katerteretab kaimutik chetinyegei ak namunetab mbarenik. Amache awekwa kongoi nebo iman amu kolipwa kurait kabisa polis alikochunge nebo Emurua Dikir. Koni onon amu kastab oeng kebendi ng'alek kebore swearing in. Kastab oeng saa 8 ak nusu kokaketar ng'alek kokoroi kwanyene mchumbe. Nguni kebore MP elect nebo Emurua Dikir. Kastab oeng kokoroi mchumbe kabisa. Amache anyamwa amu ng'alechu ko chetinye tugul. Muda nikokawe Nairobi amu kang'ete Nairobi kokoro amache awekwa kongoi nebo iman amu kolipwa kurait kabisa polis alikochunge nebo Emurua Dikir. Koni onon amu kastab oeng kebendi ng'alek kebore swearing in. Kastab oeng saa 8 ak nusu kokaketar ng'alek kokoroi kwanyene mchumbe. Nguni kebore MP elect nebo Emurua Dikir. Kastab oeng kokoroi mchumbe kabisa. Amache anyamwa amu ng'alechu ko chetinye tugul. Muda nikokawe Nairobi amu kang'ete Nairobi kora ofisisiek karibu nekit ang'wan somok yon kole koyoe Ministry of Energy ak kaking'alal ak CS nebo Energy ako miten 32 schemes chekiakochop Mheshimiwa Johana Ngeno ko tesetai kabara bichoton konyokotar kasinoton nebo 32 schemes chebo rural electrification asikonyo sitimet. Kisibi tuguk tugul chekimache keyochin bikyok chebo Emurua Dikir. Ya pili kokwa Ministry of Lands amache abarchigei keiwech land registry konyo Dikirion kou nikibo civil registration makeibu konyo Dikir. Namba aeng ala namba neletunen ko kamache amwa ale eng ng'alekab barabara kokwakere kotesetai biik keteme barabara kokwamwa ale amache kotelel temet keteme barabara koriboni kotatun aitu kokoroi ne mchumbe eng koyoin kastab muut nyekeng'alal ak contractors amu makimache keyai oret mbare tuwa ko oret nekakiboisien 56 million ko makibune oranoton. Amache ale contractors tugul it will not be
it is open to be business as usual and leadership never move again. Contractors to the meeting, ama jage ngalali, age ayo rate kikamilifu. Ongena rate tuki gaya niwan, pana age kutate genda ginda maramji mahame, ama challenge, ile ngalali tuli, ima gaya rate kumye. Aga ska kwaro rifendi liwa tuli chana machochoki, kebwane kitare ngale chombore. Ya mwisho, ngale ka hospitali, mama jage choki ngale ka hospitali. On matibaruban ngale juba hospitali ni level 4 ni bai murwa digiri kwani ndigiri wa bunji kabisa awa kasi to bai school wa mweses amechanya orugo na mutoweke ngala na tabana ntutu au gigimwa abaru titu ke gimai hospitali ago lenjo na genge ke gimai ke baru chole gimai be kiga bambege hospitali nebo ai ko wale ga ofisi ta daktari ngi bura tabana ntutu awa le mai go na timeline tuko Japai hospital Japai level 4. Oh, mungkin tapi tadi kita ada tak pusat. Muka gesir kawan, kakak gesir tak target professional tool jadi Japai sini kan. Aku full operational hospital Japai level 4. Ane hospital kapis. Titab kalenjin haga yuto ko kakituch kayumetab logoiwekab emet kakibu eng oritab tetutiengung nebo tililindo. Kainenyu ko Chesankaro Sirma, kabarastaindet nekakimite tuwai eng oretab kabarunet ko Naomi Cherotich ak director nenyu eng studio noto nebo aeng ko Brian Keitany. Testai igere Kass TV, Kimnatet Night. Kimitei agobo inye ago kimita siginetkei kibaibaitgei ak inoisechigei tuguk cheterter chetesetai eng emetab Kenya ak emotinwek chebo sang. Inyorwech eng DSTV channel 266, Zuku channel 19, GoTV channel 099, Star Times channel 164, Pang eng free to air, Bamba free to air, Azam channel 336 koboto online streaming eng www.kasstv.co.ke. Kotitinye ng'oliot age tugul kotinygei ak tetutik chok, sirwech sirutiet en oretab email konyo info@kassfm.co.ke anan ko SMS en namba 55552 anan ko 30552 ak imwawech kit neichome ak nemechome. Kass TV, Kimnatet. From 11th June to 19th July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Get DSTV access for as little as 1,450 Kenya shillings today. This May, enjoy more drama on Star Times. Unrivaled stories. Tanggol, you will leave as a Dimagpa, but return as a Montenegro. Characters you can't forget. More love, more secrets, more twists that leave you breathless. You're a true monster, Benito. We will fight for what's rightfully ours. Recharge your monthly subscription today and unlock endless drama every single day. From heartbreaking betrayals to burning romance, the drama never stops. Experience Novella E now on Nyota Bouquet on Aerial and Nova Bouquet on Dish Decoder. Download the Star Times On app to enjoy all your favorite shows and stream live channels on the move. Star Times, enjoy digital life. Numerous cases of people falling asleep have been reported across the African continent. No one can explain this phenomenon. With 24/7 FIFA World Cup coverage, sleep can wait. Everything can wait. Reconnect GoTV Yako for only 999 shillings today, only on GoTV. Over 1,900 games brought us here, but history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Stay connected and watch DSTV to catch the football season finale this May.
It's on. En uitugulole imite atajin missing eng tetutyetab kaskasari. Negibun kabaibaitetab kobun tienwogik cheterter cheu bongo. Niko salama, salama, sijui wewe uko. Afrobeat. Baby, feel my command like zombie. Amapiano. Ak alak chechang missing. Keri le kotuye ak anendet Cheroti Tochi kila Jumamos kong'etie sait 4 nebo karon. Lene ureriosiek ketuitosi eng tetutiet nebo Lene ureriosiek elekitokyinige ng'wondet nebo ureriosiek. Course haikuwa mzuri sana, ilikuwa mbaya. Kong'eten chopchinetab kei nebo rwoik chebo emetab Kenya kochopchingei labatosiek cheterter ak urerenik chebo emet nebo Kenya. Koboto kora ng'alalutik chebo ng'amutik chebo ureriosiek eng emoni. So ameche alechi vijana tugul kaikai ongeboisie talenta chekikonech sikobit keboisien oret nekararan. Kila betut nebo Jumatatu ak betut nebo komut kasi Kasarta age tugul ko En kainautikchu kekurenon Ruth Chepkemboi. En cheingen no kekurenon Dr. Ruth. Anyoi konyek eng Eldoret town yutok yu. Ako kianyoise eng kasartab kenyisiek 7 saizi. Kale rani amwoiwo akobo challenge yani chekitindoi eng konyek amu chang biik chemiondos chechang cheagere eng hospitalishek mbalimbali. Koni kale ngaib kanetutichu sikonai biik kole kene simaamin konyek anan ko sikobit ipreventen konyek. Koni amite rani anyun studio yu amwoiwok anyun ale miche anetak akobo konyek. Kwanza kitinye kiy nekile eng part nebo konda ketinye kiy nekile pupil ak ketinye kiy nekile iris ak kendoi kiy nekile cornea ak kendoi kiy nekile optic nerves. Ko tuguchotok kobendi ak bortong'ung tugul ne ngimyoni ngoya kondang'ung koya agoi borto tugul ngap ko affectoni agoi katit ngap ko affectoni agoi itik amu nguni optic nerves ko ngap komwoe chito kolen ama metit kimasi ko ngap iwache kora ilen kamang'u machozi ko notok ko nekile corneal atye ko nekile iris ko nizuyani fumbit. Iris ko nitoni kole nengabinui kole anan kochut nini kochut ni kole ni kilene sumeiyot kochut konda kokonu kora effect nebo konyek. Atye kora kitinye magonjwoshek cheterter eng kimastab konyek. Kama nguno ketinye mi biik chemwoe kolen matakertoi komie, maker ole loo, amakere kora Biblia chemengechen, komi complaints nye mbalimbali, komi age nelen ama metit ako marue, atye komite chito age ne complaineni kolenin kakute konda, komi allergies kora, komi refractive errors, kitinye part chechang eng konyek, lakini nguno kameche keng'alale kityo akobo part chekwanyoru experience, chekwanyoru complaints akobo biik chechang chemwoe angot wanafunzi lagok chemengechen. Inyoru lagok chemengechen chemwoe kolen ama metit kimasi ako makikeregei ak mwangaza ino kole makikeregei ak kitabut ngalen aker kitabut akere machozi komang'u ak akere kora komakere ole loo, yani itebekei msasi ile kalya lakwani ango ming'in lakwani ako mwoe konyek ako konyole bendi ak kenyisiek. Ko kameche anetak alechok mabendi ak kenyisiek eng lagok chemengechen. Mitei kiy nekele genetic anan ko yani
mi familia ugonjwa notok mite cheibu familia mite kii nekele glaucomia ako mite kii nekele cataracts ko mite kii nekele refraction error ko mite kii nekele astigmatism. So ugonjwa notok tugul ko mi chebunu cheki inheriten eng kobun wazazi lagok chemengechen. So igere sana lagochuto chu mengeche from 5 years akotestai koba barak ko kiprefani kikochi sana dawa chebo allergies ko ngiro kele makase eng kerichek chotok bo allergies komuch kerekomendanin kelenjin anyun ngepiman lakwet kiro kii nekile ne vision, condition nebo vision. Ko eng condition nebo vision ketindoi tuguk chekikure kikure myopia, akekure hyperopia, akekure ake presbyopia. So myopia ko lakwet ne makere olelo, makere olelo lakwani lakini kere ole nekit. Ko hyperopia ko lakwet nekere ole nekit lakini makere olelo. Atya presbyopia ko yani presbyopia ko kenyisiek yani tegemeane kele kenyisiek ku boisiek kora yani boisiek cho echen ko tegemeane kele kenyisiek chu ko kokoyesha kusoman Bible anan kenyisiek chu ko kokoyesha kolia koker olelo amu kenyisiek presbyopia notok. So kuye kamwa ale prevention nguno che magat keyai eng yutok yu ko number 1, ya iwendi hospitali chito age tugul kait hospitali ngele district hospital nebo Singishu anan ko district hospital nebo Nandi anan ko la tugul yekewan de dispensary amu kikobwa mashinishek chu kebimane pressure. Ko suppose inai number 1 ile pressure nengunget une pressure nengunget atya inai ile apart from pressure nebo bortangung sigaruk level ko une. Kameche anetak akobo oli kita neoe sima yani seotekte mapema amanyityo konyak amu miondab diabetic koibu kora pressure nebo konyek konguse konyek pole pole amu itinye sigaruk amu makerege miondab sigaruk amakerege ak konyek amu nguse tigitik. Atya mi kii nekele kora stress yani kabwatutik chechang. Ngen ngini kabwatutik chechang ko makoi iru kemboi. Eng yo mairu kemboi kochokandos konyek. Istraineni anyun kochokandos konyek amu itinye mawazo. Ko yotok anyun yo kepimani kele itinye pressure nebo konda. Ko yo ikose anyun koingiani optic nerves amu kitinye pressure nebo konyek. Komuch kenyor pressure nebo konyek amu mairu komie anan ko kabwatutik chechang anan ko ugonjwa notok bo sigaruk. So kita na akimiti ale opiman pressure sana ama atya ama ipiman pressure iker kora ile iame ne, iker nutritionist kora ile iame ne, imanejan bortangung ile suppose iame balanced diet ako suppose iam kot juice chebo carrots. Atya kora ko nguni cham kinyoi ugonjwoshek chu kulingana na shida neitindoi. Nguni chito no makere olelo ako kakikoi kerichek lakini makase konyikikoini eng mwisho ngele miwani chekere olelo, miwani chekere distant vision. Kitinye miwani konyil somok, mi nekele distant vision ako mi nekele near vision notok ko nekere karibu cho masomani Bible. Ko notok kekure near vision, distant vision and then bifocal double vision. Bifocal lenses ko lenses chekere Bible ako kere olelo. Atya kekure ake progressive lenses. Progressive lenses ko mostly koboishe biik ngele kamimeche kenai kele kaamin konyek ko progressive ko matinye alama age tugul eng lenses notok, lakini ko amu ka condition chebo miondo ko inyegen ingen chike ile kalochi progressive lenses amune. Atya kotoreti biik chang chelechino itinye talai miwani ni tos kotasop mano daktari alenjini gila miwani ni melen kesabe nebo isop milele anan ko melen kemetai miwani ngo kami high power yani tegemeane ngo kami barak konyekuk yani kikwamin koikenye ako condition nengung ko kakoek nekile refractive error ko makoi takoek correctan lakini ilochi kila kenyit iwale ne
lenses ichotok. Yani amu kisuyani ugonjwa nekikure cataract. Cataract ko ugonjwa nenyone nyikolum konda. This part of pupil. Ko ngolum konda kole akoroito neuyet akole nekeyen kole kikure cloudy. Yani uburienget ko ngolum konda kuna kilenchin anyun suppose iwe ipkelia kiyai surgery konda. Ko nguni cham keneti chito kelechini kosir nyikeun surgery. Kaikai iboisie miwani nekonu kimnatet siko preventan simanyo surgery notok. Amu kito neyoe konyo surgery ko amu istraineni a lot. Ikere ole meitchini. Imeche ikere ole lo ako makokase makokere konda kikochokan konda. Ko makoi ikerin ole lo iforcen ke ikere ole lo ako makere. So ketesun ki nekile prescription power of lenses. Ko notok itinye lenses from nekile plano, nekile O25, nekile -1, nekile double, chotok tugul types of lenses. Atye biik chechang cheboisie computer. Chaboisie computer sana. Ko suppose koboisie ki nekile blue block lenses. Blue block lenses ko lenses nekere kole ko bluish ako toreti konda sima strainin konda. Malasima iboisie ko kaimyan mising. Iboisie ko kekas effect nebo mwangaza. Amu effect nebo mwangaza ko stage 1 nebo konda ko suppose kelia ke treaten mapema. Kekonin kerichek ko ngomakas ilai miwani chekile blue block lenses. Ko blue block lenses ichotok alejini vijana kaikai olach size amu tun ko kakochokan konda ko nyiboisie miwani ngoit mahali. So nguni kachere biik tugul alenji ofisiten hospitalishek akoker kila kondangung oleu mekutkei mising akomite madaktari. Kora ko kameche acher biik chechang cheboisie simoshek kwak mi biik cheboisie simoshek ako mi full light simenyi. Komite ki nekinde un angot musungu nekichobe simonot kole boisie ki nekile ne eye care. Amu kikile eye care. Indoi kiyotok kikure eye care. Amu lagok chechang kowocheni komi full light. Ko notok ne ibu angot kwam lagok konyek amu ngomende eye care komakoi yani koibu straining chebo mwangaza neo. Atya bichebin chebo barabara ngaiwendi kwere karing'ung ikere nguni kolilin chito full kabisa ne full ipkobet angot fahamu yani ibet fahamu ole kewendi eng barabara ile ngakolila chichi kakoi angot anyoru accident. Yani meche kipungusani iku discipline kidogo indai dim ya ikwerie karing'ung simelil biik alak amu changiani miondab konyek changiani mising sana. So atya lagokab sukul mangen ale sikeliochi ubao amu ubao ino kilen whiteboard. Teknolojia chebo saa hizi chekang'em biik konyek. Whiteboard no ko mi lagok chemameche ki ne white. Amu sana inyoru lagok kapa boarding kidogo koweka kole ama konyek amu kap kotuiyo ak environment ak whiteboard. Atya ya komi kora kot nemi stimok chechang kokoit tugun chekele stimok che blue, stimok che red, stimok che black, stimok che muchanganyiko kole neu nebo club. Koma suppose komi kong'ung komi lakwet neming'in amu ngokere stimok chotok konyalet kai kora barak kokonu kora kodamechani kondanyi koek weak koming'in lakwet. So meche koker tuguchotok cho simatakotebi sole amune komyan lakwet koming'in konyek ni environment na hiyo mwangaza mwingi sana. Atya ko kamwaiwa kale teknolojia chebo saizi koma magat koker lakwet sana television 24/7. Kaikai ikochi lakwet koker angot 1 hour anan on the dim kora mi settings chekesetaning TV chekesotoni yani malapkeit mising TV maik ak bright colors ichotok cho kora kokonu miondo nebo konyek. Kameche alechi bicho kwanza sana bicho imenye karibu chemistry kole na ile batia kibile kuna propeta ino anan ikona maxit road ing yo kole atya isoche anyun itau isoche konda ile kaama konda mata iyel kerichek ama mwa daktari nebo konyek labat hospital nebo konyek akileite kakeutut kong'ik au kwagut koimen anan ko pirir kong'ik mende kerichek chema advisanin daktari nebo konda amu daktari nebo chemist kumelen ile
daktari nekengen kole refraction error anan kalion kane nekengete kongatak. Atya kora kameche ateshi kora ale chepyosok chechang anan ko warembo chechang ladies omete makeup chekindoi konyek orit anan ko yani mi chekindoi siku hizi ko orit oli miten nekele contact lenses. Contact lenses ko lenses cheindoi orit siku kemeche urembo. Mi konyek cheu pusit kole chemeche tibik chechang koek mrembo kale meche konyek chebo mzungu. Haya komite anyun chekele eyelashes chekindoi kimasi kole ko eyelashes choto ko tugun chenyene chemicals choto kyo kidogo ikose ilen anga ko maakere komie. Maikere komie kosubkei ak tuguk chekinde konyekuk. Yani suppose i maintain bortangung amu mi tuguk chemamakat kobendi konyechu. Konyechu ko delicate sana. Nguni opungusan urembo chechang chebendi konyek. Yeah. Ngeyai uchunguzi eng saizi eng Kenya nekimiteni ak dunia angu nekimiteni. Ngeyai uchunguzi eng kenyisiek 10 chebwone ko chang biik mising che nyikotinye kaimutiek chebo konyek. Amu nguno angot saizi kemi kuni ko daktari wakiyai research ko research komwoe kole chang ugonjwoshekab konyek saizi kosir mionwogik chechang. Amu ole kimengdoi in maisha nenyonet nebo kisasa. Amu angot iwendi barabara inyoru chito pikipikit, mingin pikipikit man lakini tait kote kole sire nekabo karit angot ak lorit. Nguni ko chang biik che affectani taishek chotok cho. Ni angot nguni kachere angot serikali anan biik cheusikani yani biik cheusikani ak barabaroshek chotok. Alenjini kaikai oker ole kichoptoi taishek onde sheria nebo taishek barabara. Amu kakoib ugonjwoshek chechang chebo konyek. Amu lifestyle konyek ngimanechan konyekuk ko makoi imyan. Aya ko kami familia inheritance. Kwa majina naitwa Bilha Kamau ama Mama Steven. Mimi ni mkaaji wa hapa Uasin Gishu County. Mimi ni mwanabiashara. Huwa nafanya biashara ya electronics. Huwa nauzia watu maredio, spare parts. Nikifanya biashara nimekuwa na changamoto za macho. Lakini kuna wakati mmoja rafiki yangu alikutana na mimi nikamwambia macho yangu huwa inalia sana. Na nikienda kwa jua siwezi kaa even 1 hour. Akanirifaa kwa rafiki yake ambaye ni Daktari Ruth. Na ambapo nilikuja nikamuelezea shida zangu, alianza kunipea dawa. And then kwa muda akaniobserve, akaniambia we have to kuangalia macho na akaniangalia na akanipima lenses. Since that day singeweza kusoma Biblia. Lakini sasa ninaona mbali, singe drive usiku na drive hata kama ni usiku wa manane na drive. Hata nikimulikwa na magari zingine sina stress ati nitachelewa. For now I'm okay, macho yangu hairi. Huku sikui black veje machozi ilikuwa inatoka ninalia. For now niko mzima na macho yangu iko poa na nashukuru Dr. Ruth ambapo kliniki yake ni Favor Optical Clinics. Iko hapa town CBD. Ninge achieve kwa mtu yote mwenye yako na shida ya macho akuje atembelee Dr. Ruth na ni dokta wa ukweli na ni mtu friendly. Akuje mtibu na ni roho safi na atapona. Naona venye nakondoa macho. My eyes are now okay. Sina wasiwasi na nashukuru. Kwa wote ambao wako na shida ya macho ningewaambia welcome kwa Dr. Ruth hapa clinic Favors kwa Favor Clinic. Wakuja watibiwe na watapona. Mimi niko sawa na sina shida yote for now na nashukuru. Atapata kuona mbali na wataona zaidi na mkuje mtibiwe kabisa. Hiyo ndio ombi langu. This May, enjoy more drama on Star Times. Unrivaled stories. Tanggol, you will leave as a Dimagpa.
but return as a Montenegro. Characters you can't forget. More love, more secrets, more twists that leave you breathless. You're a true monster, Benito. We will fight for what's rightfully ours. Recharge your monthly subscription today and unlock endless drama every single day. From heartbreaking betrayals to burning romance, the drama never stops. Experience Novella E now on Nyota Bouquet on Aerial and Nova Bouquet on Dish Decoder. Download the StarTimes On app to enjoy all your favorite shows and stream live channels on the move. StarTimes, enjoy digital life. Numerous cases of people falling asleep have been reported across the African continent. No one can explain this phenomenon. With 24/7 FIFA World Cup coverage, sleep can wait. Everything can wait. Reconnect GoTV Yako for only 999 shillings today, only on GoTV. From 11th June to 19th July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Get DSTV access for as little as 1,450 Kenya shillings today. Ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa wa muda mrefu inasababishwa na kupungukwa na sukari na insulin. Ugonjwa wa sukari ni ugonjwa wa muda mrefu inasababishwa na kupungukwa na homoni inaitwa insulin. Insulin ni nini? Insulin ni homoni ambayo inatusaidia sisi kama binadamu kuchukua sukari kutoka damu wakati tumekula, alafu inaipeleka kwenye inahitajika kama ubongo, moyo na misuli yetu, ndio itumike kutupatia nguvu ama energy ya kila siku. Wakati huu insulin haitayarishwi na mwili ama inapungukwa ama ifanyi kama venye inafaa, tunapata sasa ugonjwa wa kisukari ama diabetes. So diabetes, kabla tuseme sababu yake, lazima tuelewe kuwa kuna aina mbili. Kuna aina yenye unaweza zaliwa nayo kwa sababu mwili haikutengeneza ule kiungo ambayo inatoa insulin inaitwa pancreas. Ama mwili wa mtoto, ili kinga ya mtoto ya mwili ili iattack na huo pancreas ukadidimia, na sasa iweze kutengeneza hiyo homoni yenye inaitwa insulin. Watoto kama hawa lazima wadungwe insulin maishani mwao mote. Ya pili ni kenye tunajua, kenye mama zetu na dada zetu na ndugu zetu wanazo. Hii ni wakati insulin inakuwa kidogo ama haifanyi kama kawaida kwa sababu ya venye tunakula ama kwa sababu ya kutofanya mazoezi ya kila siku, na hii inaitwa type 2 diabetes. Hiyo ndo sasa ugonjwa wa kisukari ambayo tunajua sisi wote sana sana. Sasa hiyo ndo sababu na aina za diabetes. Diabetes ina ishara chache lakini za muhimu. Ishara ya kwanza ya diabetes ni kukojoa kwa mara nyingi. Unaenda kutoa maji mara nyingi kwa siku, na sana sana usiku pia zaidi ya mara 3. Ya pili, kusikia kiu kila wakati, hata ukinywa maji unasikia kiu bado. Na ya 3, kusikia njaa kila wakati. Umekula lunch sasa, lakini baada ya nusu saa au saa bado unasikia njaa. Hizo ndio ishara za muhimu za diabetes. Ishara zingine ni kusikia kuchomelewa kwa miguu.
lakini si kila mtu ataipata. Unasikia miguu inawaka moto. Bali ya ishara, ukija ukutuambia uko na ishara kama hizi. Ya kwanza yenye tunapima ni sukari ya damu. Kupimwa ni kudungwa kwa kidole, na hiyo uchunguzi inachukua literally 5 seconds. Na unajuaje kiwango gani? Ndio inakwambia, kwa sababu hiki ni kitu unaweza fanya hata kwa chemist. Ikiwa juu ya 11.5, yani 11.5, kuna uwezekano mkubwa uko na diabetes. Mchunguzi ama daktari mwenye alifanya atakwambia ufanye sasa uchunguzi mwingine. Ni kitu inaitwa HbA1c ama glycosylated hemoglobin. Hii ni uchunguzi ambaye inatuambia kama sukari yako kwa miezi 3 iliyopita imekuwa juu. Hii ikiwa juu zaidi ya 6, basi tunakuambia basi uko na diabetes. Diabetes imekuwa common sana kwetu kwa sababu ya lifestyle yetu. Manyanya zetu walikuwa wanakula vizuri, walikuwa wanaenda shambani. So kwa sasa sana tunakula yenye inaitwa junk food. Vitu vingi viko na sukari na mafuta mengi, na kazi zetu sana si za shamba siku hizi, but bali tunaketi kwenye desk. Hata tukiwa shambani tunatumia tractor, so hatuna physical activity, na diet yetu si ya diet yetu si mzuri vile. Iko na sukari mingi na mafuta mengi, so hiyo inatulead kwa kitu inaitwa obesity. Mtu anakuwa mzito sana, na ukiwa mzito sana insulin inakuwa na kitu inaitwa resistance kwa sababu ya mafuta mengi kwa mwili. So ndio maana tunaona sana watu wachanga sasa ndo wanapata diabetes kuliko watu wazee. Pressure na diabetes hupatikana kwa umoja kwa sababu zao ni moja, lifestyle disease. Inakuja kwa sababu hatufanyi mazoezi ya kutosha na hatukuli vizuri. So mara nyingi ziupatana kwa pamoja kwa sababu ni kitu kimoja. Mtu mwenye anaweza pata ugonjwa wa diabetes kwa urahisi ni mtu ambaye hafanyi mazoezi, hata mwenye anafanya akona kitu inaitwa sedentary lifestyle. Anaendesha gari, atembei, akifika kazini, kazi yake ni kwenye deski. Na ya pili, mwenye diet yake iko na kwanza mafuta mengi, sukari mengi, na haina kitu inaitwa fiber, yani kama mboga ama fruits. Sana anakula nje, yani lazima akule chipsi, ni nyama choma pale, hakuna mboga kwa routine yake. So mtu kama huo ata gain weight, kilo zitazidi na mafuta ita store kwa sababu hakuna energy inatumika. So atapata kitu inaitwa insulin resistance. So ataanza experience hayo ishara, alafu baadaye atapata diabetes. Ugonjwa wa kisukari haina tiba haswa, si ugonjwa ambayo inatibiwa na inaisha, but iko na madawa yenye inaweza ruhusu sukari zishuke. Huu ugonjwa unatibiwa maishani mwako mote ukianza dawa. So iko na dawa lakini haina cure. So haina tiba haswa. Mgonjwa ambaye akona kidonda, ambaye pia akona diabetes ama kisukari, kidonda hakiponi kwa haraka kwa sababu immunity yake ya kwanza inapunguka. Na akiwa na sukari nyingi ina disable kinga yetu ambayo inafanya kidonda ipone kwa haraka. So sukari ikiwa iko juu sana, kidonda itapona haraka kwa sababu kinga iko chini. Ugonjwa wa kisukari ina affect nerves za mwili, sana za vidole na miguu. Ndio maana nasikia nawashwa kwa miguu. Hii inamaanisha akidungwa ama gwaruzwe anaweza kosa kusikia kwa sababu nerves ndo zinatupatia hisia.
So ukidungwa hauihisi na unaendelea na kidonda inaendelea kwa mguu hadi ikuwe kubwa zaidi, ndo utaiona, ndo ujue kumbe nilidungwa, na wakati huo imeshaenea. Ndio maana tunasema watu ambao wako na ugonjwa wa kisukari lazima wavae closed shoes ama kiatu yenye inaiziba vidole. So day to day basis is, in fact, in my opinion, we should live like diabetics, all of us. Ukiwa na ugonjwa ya kisukari au la, ya kwanza lazima ukuwe unafanya mazoezi nusu saa kwa at least siku 5 kwa wiki. Ya pili, kuwa na mboga kwa kila meal, hata breakfast. Huku Afrika tuikangi mboga kwa breakfast, lakini ni vizuri tukue na mboga kwa breakfast. Na ya tatu, avoid sana junk food. Mara kwa mara, wakati kuna sherehe ni sawa, lakini isikuwe kitu ya kila siku. Diet ama chakula kwa kumanage diabetes ni muhimu sana, kwa sababu ukimanage diet itakuwa rahisi kumanage na dawa itakuwa kidogo. So diet ni muhimu sana. Ukiambiwa tayari uko na diabetes, hauwezi manage bila dawa. Lakini ukiwa na pre-diabetes, yani tunakuambia sukari iko juu lakini si diabetes, basi tunaweza tumia chakula na mazoezi kuzuia kupata diabetes. Kwa sababu inaweza affect nerves zozote, lakini enye watu wanaogopea ni kupoteza macho. So that is the first major complication. Ya pili, inaweza affect moyo. It is easier for a diabetic to get a heart attack. Ya tatu ni figo. In fact, watu wengi ambao wanafanyiwa dialysis Kenya hii wako na shida ya sukari. So unaweza pata kidney failure ama figo zisitengeneze mkojo tena. Ya tatu ni yenye tumeongelea kwa sasa ni ulcer, chronic ulcer ama kidonda ambayo haiponi na inabaki kwa muda mrefu, na ikienea na izidi, mguu unaweza oza na tuamue tukate mguu ndo tuepushe kifo, kwa sababu kidonda ambayo haiponi inapata infection na ni rahisi kuisambae na inaweza ua mtu. So ni vizuri tuangalie vitu kama hizo. Hizi complications tunaweza prevent hizi complications kwa njia moja tu, ku maintain sukari, kunywa dawa na ufuatilie masharti ya diet na mazoezi. Wakati sukari imekuwa controlled, ni vigumu kupata hizi complications. Ya pili na kufanya screening. Every 6 to 12 months unakuja, tunafanya uchunguzi tuone kama macho yako sawa, kama moyo uko sawa, figo yako sawa. Alafu tunatibu mapema kama kuna shida yoyote. Afrika yetu inamaanisha ukiwa mzito uwe ni mtu wa maana sana. Lakini uzito si kitu kizuri sana, kwa sababu kwa uzito wetu tumeweka mafuta mengi. Yani sukari yenye tulikula ama chakula kenye tumekuja imezidi na mwili umeamua kuiweka kando kama mafuta. Hiyo mafuta inaweza sababisha sasa hiyo kitu inaitwa insulin resistance. Yani insulin iko lakini haifanyi kama kawaida, haifanyi vizuri. Basi ndio itatusababishia diabetes. Lakini watu ambao wako embamba hawajaepuka, kwa sababu hatuoni mafuta haimaanishi insulin inafanya kama kawaida. Mtu yoyote anaweza pata diabetes. In fact, watoto sana ni type 1. Lakini baada ya adolescent ama mwenye amepita miaka 13 anaweza pata type 2 diabetes, kutegemea kwanza na venye tunakula na mazoezi anayefanya. Siku hizi watoto wetu hawachezi nje, kuna game
game kwa nyumba, hawakuli vizuri, wanapenda kula viazi karai. So diet yao pia imebadilika sana. So imeonyeshwa kuwa watoto pia wanapata type 2 diabetes siku hizi. Kenyans live with diabetes. La kwanza, kumbukeni dawa ni lazima. Bila hiyo dawa, complications zitafuata. Ya pili, mazoezi na chakula ni muhimu. Fuata masharti ya daktari, na ingawa unakunywa dawa kila siku, utaishi maisha marefu. Iko na uzito sana miongoni wa Kenya, kwa sababu wakati ukipita tunaona ikizidi. Watu wengi sana wako na diabetes. So tukikosa kuchunga venye tunakula na mazoezi yenye tunafanya, itafika wakati kuwa diabetes itakuwa ni kitu tunatibu katika familia zote. Na hata kwa sasa kila mtu anajua at least mtu mmoja ambaye anatibiwa kisukari. So ni vizuri tuanze kufunza watoto wetu venye kujikinga. Changamoto sana sana kwa watu wenye wanakumbatana na diabetes ni madawa, sana sana wenye wanajidunga. Madawa kama hayo saa zingine ni shida kujidunga, na hata kuiweka kwa sababu inahitaji fridge. Ya pili, kumeza dawa kila siku saa zingine inachosha. So lazima mtu ajipe moyo ili ajidunge kila siku ama ameze dawa kila siku. Ya tatu ni bei ya madawa ni juu. So sana sana wakikosa njia ya kununua dawa wanaruka, ndo wanaanza kupata complications sana sana. Na wenye wamepata complications sasa, kama wenye wamepoteza macho, wamepoteza mguu, inakuwa shida zaidi. Na wenye wanafanya dialysis, kupata dialysis machines sana sana mashinani ni ngumu. So hizo ndo changamoto zenye sisi tunaona huku hospitali za diabetes. Sana sana wenye wanajidunga ni wenye hawawezi patiana hakuna insulin, hawana insulin kabisa. So hao ni watu wa type 1 diabetes. Wa type 2 diabetes wenye insulin resistant, hao ni wenye dawa ya kumeza haiwasaidii kupunguza sukari. So lazima tuwaongezee insulin ama wadunge insulin ndio ishuke. Wakati mwingine yenye tunadunga insulin ni wakati mtu amelazwa na labda akiwa na ugonjwa fulani, huwa kama madaktari tunabadilisha adungwe insulin, lakini haimaanishi kutoka hapo ataendelea na insulin. The risk ya kujidunga ama dawa yoyote ya insulin ya sukari, ya kisukari, the risk ya kujidunga ni sukari kushuka sana. Mwili wetu wenye kiproduce insulin inajua ukikula ugali nafaa kutoa insulin kiasi, lakini sisi unajidunga dose moja tu, na usipokula inashuka zaidi ya kiwango yenye inahitajika. Ndio maana wanaambiwa wabebe switi. Mtu ambaye ako na sukari ya chini anahisi jasho, moyo kukimbia kwa kasi, na anasikia kizunguzungu ama anakuwa confused ama hajielewi, na ya mwisho anaweza poteza fahamu. So mtu ambaye anajidunga lazima akuwe anabeba biskuti ama switi kwa sababu ya hiyo, especially wakati anaenda kwa safari ndefu ambaye anajua hata kula katikati. So hiyo ndo risk ya kujidunga insulin. Kuna dangers mbili, sukari kupanda ama kushuka. Sukari kushuka ni more dangerous kwa sababu ina affect akili. Akili ina survive na sukari pekee, sukari tupu, haitumii kitu chochote, ni sukari tu. So ubongo unaweza kufa baada ya dakika chache tu bila sukari. So that is why it is more dangerous. High sugar ama sukari ikiwa juu
is less dangerous kwa sababu inatupa wakati kuimanage, lakini kikasani unaweza pata complication inaitwa diabetes ketoacidosis ama DKA. Hiyo inaua, but ni more risky kukuwa na low blood sugar in the short run, but pia kumbuke ni bado kuna risk ya high blood sugar ikikaa kwa muda sana. Mawaidha yangu ya kwanza ni tukule vizuri. Hakikisha uko na high fiber diet, yani kama inawezekana kula ugali wa wimbi, kula mboga kwa wingi, na upunguze masaa yenye unakula nyama sana sana. Punguza tu maybe 3 times a week. Mara 3 kwa wiki inatosha. Zile siku zingine kula protein based plant based protein kama maharagwe, ndengu, lentils. Ya pili, mazoezi ni muhimu. Kama una uwezo, fanya mazoezi kwa dakika 30 kwa siku, mara 5 kwa wiki. Na ya mwisho, mkiwa na relative ama mtu wa karibu ambaye ako na diabetes, kumbukeni pia nyinyi mko na risk. Saa zingine diabetes inaweza pitishwa kwa familia. So screening ni lazima, mnaweza fanya mara 1 kwa mwaka kuangalia tu kwa kama niko na diabetes. But kuzingatia ni mazoezi na diet. Tukifanya hivyo tutapunguza risk yetu ya kupata diabetes huko mbeleni. Kumbukeni, diabetes ni ugonjwa wa lifestyle na mnaweza jikinga kutoka, si lazima muishi na diabetes. So jikingeni, kinga watoto wenu wakiwa nyumbani, na mpe wenye wako na diabetes tayari, mpe moyo wa kuendelea na madawa na diet. Hivi vitu tutajikinga sisi wote kama Wakenya. Asanteni. Jina langu ni Dr. Tracy Kadzo Mangi. Mimi ni medical practitioner hapa Top Hill Hospital, na tuko hapa kuongea juu ya TB. TB ni maambukizo ya bakteria yenye inasambazwa kwa hewa, kama vile kuongea, kupiga chafya na kukohoa. Unatia hewa ndani ya mapua ama mdomo, ambayo inaweza sambaa sana sana kwa mapafu, lakini kumbukeni TB inaweza sambaa zaidi kutoka mapafu ifike kokote tu, bali ya nywele na kucha. Mara nyingi watu hawaelewi venye TB inasambazwa. So hali ya ufahamu ni muhimu. So kwanza lazima tukue tunajikinga kwa kuvaa vibanda, mask, kukohoa kwa utu. Kama kukohoa kwenye mkono ama kuziba mapua na mdomo wakati unakohoa, na kunawa mikono. La pili ni kuwa wakati watu wamepata maambukizi hawatibui kwa haraka. Nakumbuka inasambazwa kwa hewa, so inaendelea kuenea kwa muda mrefu. Kwa sababu ya hayo na mambo kama resistance, kuwa mtu anaanza dawa lakini hamalizi, hiyo bakteria inapata nguvu zaidi, halafu madawa hayafanyi kama kawaida. So imekuwa shida si kwetu tu Kenya, lakini pia duniani mzima, but sana sana huko Afrika. Kianza tu kukohoa na unatoa kikohozi, hiyo ndo symptom ya kwanza. Ya pili ni kutoka jasho, na ni jasho ya kuloa, yani nguo inajaa maji sana sana usiku. La tatu, kilo inapunguka, na si kuwa unajaribu, yani unaenda gym ama unapunguza chakula, kilo tu zinapunguka pole pole. So hizo ndo symptoms 3 muhimu.
Lakini kumbukeni, si mapafu tu yenye inaweza zibwa, inaweza affect kokote. So ukiona unatoka jasho lakini haukohoi na kilo zinapunguka, ni vizuri kuangaliwa kwa kuna TB. Ukikohoa zaidi ya wiki 2, ni vizuri kuja hospitali tukuchunguze kwa uko na TB. Venye dawa inafanya, inazuia bakteria kukua. Na hii bakteria iko resistant, yani iko na nguvu na inachukuanga muda kukua. So vile kuitibu ndio itachukua muda. So ni vizuri kuimaliza dosi. Ndio tusikue na shida nyingine yaitwa resistance. So msikufe moyo, hata kama mnasikia nafuu, kumbukeni bakteria bado iko, haijakufa, inachukua muda kabla ife. So ni vizuri umalize dawa, sana sana ni zitaenda zikipungukwa. Mna kunywa kwa miezi 2 kwanza, alafu tunapunguza tena kwa miezi 4. Hiyo sasa ndo TB ya mapafu. So in total itakuwa miezi 6 ya kutibiwa. So msikufe moyo, mkitaka kuna programs zenye inaitwa direct oral therapy. Unaenda kila siku hospitalini, unapatiwa tembe moja kila siku. Kama ni kuhakikisha lazima umalize dawa. Za hiyo ya muda mfupi bado iko uchunguzini. Hatujaanza kuipatiana kwa community. Yani it is still under research. Yeah. So kwa sasa hatupatiani hiyo ya miezi 3. Ukiwa na TB wakati huu lazima ukue unameza kwa miezi 6 minimum. Diagnosis ni mambo mawili. Ya kwanza sputum, kikohozi. Inatolewa sana sana asubuhi kabla ule chochote, alafu inapimwa. La pili wanaweza fanya chest x-ray. Lakini kama imeuguza kwingine kama vile akili, upate TB meningitis, watachukua maji wa mgongo. Na kuna kipimo lingine la mkojo. But sana sana kikohozi na chest x-ray. Watu ambao wanaweza pata TB kwa urahisi ni wenye immunity yao iko chini. Sana sana watu wetu wazee, watoto, watu wenye shida ya sukari ama diabetes, ama watu wenye wako na shida yoyote ambayo inapunguza immunity ama kinga la mwili. Sana sana wenye wanameza dawa kwa muda mrefu. Those are the people at highest risk. Lakini kumbukeni kila mtu ako na risk. Watu wengi ukuja wanasema ni pneumonia. Na kweli TB ni a form of pneumonia. Lakini wengine wanasema ni cancer kwa sababu ya kupunguka kwa kilo kutoka jasho. Wengine husema ni ukimwi. So kuna sana sana the biggest diagnosis ni pneumonia. Sasa hapo ndo penye picha inakuja. Picha ya TB na picha ya pneumonia ya kawaida kwa x-ray ni tofauti sana. Hapo ndo mchunguzi ama daktari wako ndo anaweza kuambia kuwa either ni TB ama ni pneumonia ya kawaida. La pili, symptom ya pneumonia ya kawaida haupunguki kilo kama venye unapungukiwa na TB. Na ya tatu, pneumonia ni kitu inafanyika kwa haraka. Leo unakohoa, kesho huwezi kupumua, ndio maana tunakulaza kwa haraka. TB on the other hand, unaweza kaa nayo polepole kwa sababu hiyo bakteria inakuwa polepole, lakini bado inaweza ua pia. TB inatiba, mmesikia hivyo sana sana, na ni kweli. Wakati umetibiwa na umeze dawa vizuri, inaisha na maisha yanaendelea kama kawaida. Na uzuri wa TB si kama acute pneumonia, unameza dawa ukiwa nyumbani. So yes, inatiba. Mtu akiacha dawa lake, la kwanza utasikia nafuu kweli. Lakini baada ya siku chache, yale symptoms yataacha kurudi. Utaanza kukohoa, jasho itarudi, na sana sana inakuwa ngumu zaidi kutibu. Hapo ndo tunaanza kupatia dawa za TB ambayo unadungwa, yenye inaitwa second line TB drugs. So ile ugonjwa utapata inaitwa multi drug resistant TB. Kumaanisha
tunatumia dawa zingine kali sana sana wakati umelazwa. Na mara nyingi au wagonjwa ukuja wakati wamezidiwa na imesambaa. Kumbuka si mapafu tu. Wengi wao kuja na TB ya kichwa ama ya uti wa mgongo wakati imeenea zaidi. So ukikosa kunywa dawa, hiyo ndo risk unachukua. Kujikinga ukiwa una mgonjwa kona TB nyumbani, kujikinga la kwanza, uvae barakoa ama kenye tunaita face mask. Yeah? So hiyo ndo ya kwanza. Ya pili, nawa mikono kila wakati unapatana na mtu, wakati unakula, ukishika vitu zozote, kukuwe pasafi. Because tunaweza kohoa land kwa meza na ukiguzea meza pia unaweza sambaziwa. Ya tatu, mwenye ako na TB pia avae barakoa ama face mask. Hadi afike at least 2 months baada ya kutibiwa. TB wanatibiwa kwa hospitali za serikali, wanatibiwa bure. Yeah. Na dawa yanapatikana. Kenye inafanyika, unaenda ukiwa na majibu yako ya uchunguzi kuonekana kuwa uko na TB, alafu anakutia kwenye register. Sasa kwa mfano, tunajua Dr. Tracy hako na ugonjwa, unawekwa kwa register na dawa zako zitakuwa zinapatikana kila wakati unaenda hospitali. Wananchi wanaweza zuia TB kuenea kwenye community zetu. La kwanza kuhakikisha kwa wenye wanakohoa watibiwe. Waende wafanyiwe uchunguzi, watibiwe. Wenye wanapatikana na TB watibiwe. Haya, la pili ni kuhakikisha tuko na utu wa kukohoa, tukiwa tunakohoa, so kutumia barakoa, kukohoa kwa utu kwa wenye elbow. Huo ndo venye tunaweza jikinga kutoka TB. Na kwa watoto wetu wachanga, hakikishwa wamechanjwa. Chanjo la kwanza Kenya yetu ni BCG. BCG inatukinga kutoka TB. So kila mtoto achanjwe. So myths ama zile story tunasikia sana sana ni kuwa nikikuguza ukiwa na TB nitapata TB. Si kweli. Hiyo ndo ya kwanza. Ni kuwa TB haina tiba na ukipatiwa na TB hiyo ni hivyo. Si ukweli, utapata tiba na unaweza pona. Na kuwa ni watu tu ambao wako na shida kama ukimwi ndio napata TB, si ukweli pia. So hizo ndo dana sana sana ambayo wanasema za TB. The reason wana delay la kwanza ni because of the long course of treatment. Wanafikiria nitakuwa na meza dawa kwa muda mrefu na itanidhuru one way or another, but tiba ni safe sana kwa watu wote, so ni vizuri kutibiwa. La pili ni kuwa hawajui, hawaelewi kuwa ni TB. Wanadhani ni homa ya kawaida sana sana. Those are the two main reasons wana delay hadi wamewezwa na wanaletwa na wenzao. Kwa sababu watu wengi hawaelewi TB na dawa zake, the stigma ama watu kudharauliwa ama kutengwa kwa community yetu ni kwa sababu la kwanza wanakaa wamedhofia. So watu hukua na mambo yao, wanasema wako na ugonjwa fulani fulani na wanaogopa pia wao kupata TB. Lakini mtu akianza kutibiwa ni riski ya kupata TB inapunguka. So ni vizuri tusimame na wenzetu wenye wanatibiwa ndo pia sisi tujikinge. Ushauri wangu kwa mwenye amepatikana na TB ni la kwanza, usiogope. Hili tiba litakusaidia upone, kwa sababu tumesema TB na tiba. Litakusaidia upone. La pili, maliza dawa zako, meza dawa zako kila siku. Nenda hospitali, kadi lako lijazwe hadi umalize. Na kama kuna uchunguzi mwingine mwishowe kuangalia kama tumemaliza TB, tumetibika, lifanye. Kinga wenzako wenye wako nyumbani. Kinga
mama nyumbani, watoto nyumbani, na ya mwisho elimisha wenye wako nyumbani. Wewe mwenyewe umepata TB, unajua TB venye inajitokezea, venye inatibiwa, na wewe umetibiwa na ukapona. Fika nyumbani na ueleze wengine, ndivyo waelewe. Hivyo ndo sasa tutapunguza TB kuenea. Kwa sasa tunaona visa vya TB zinapanda. Na ndio maana tuna uchunguzi mwingi, kwa sababu mara nyingi ni kwa sababu watu wanaacha dawa alafu bado wanasambaza, na si hapa tu Kenya bali tu duniani. So kwa sababu ya hiyo kuna uchunguzi mwingi unafanywa kwa sababu kupunguza duration ya hiyo dawa. So bali ya hayo pia vitu kama ugonjwa zingine zinasababisha kama diabetes inapanda, immunity inashuka, so watu wengi wanazidiwa na ugonjwa ambayo inapunguza kinga ya mwili, so inakuwa rahisi kupata TB kwa hao watu. So kwa sasa kuna uchunguzi mwingi kuona venye tunaweza upunguza hiyo TB. Changamoto yenye tunapatana nazo sana hospitali ni la kwanza kufuatilia mgonjwa. Sana watu hama, so lazima tuwafuatilie pali wako, na hiyo process ya kuwafuatilia, kuwapata na kuwa transfer na karibu penye wanafanya ama penye wanaishi kwa sasa ni changamoto la kwanza. La pili, sana dawa ndio inapatikana, lakini wakati wagonjwa hawaja register inakuwa shida kuwatibu. And la mwisho ni changamoto ya kitu inaitwa multi drug resistant TB, ambayo ni TB ambayo hairespond kwa madawa mengi ya TB ama hizi za kawaida, na lazima tutafute dawa ambayo itarespond, na hiyo ni bei ghali, si kwa sisi tu hospitali but pia kwa serikali. Kwa kupigana na TB tunafika pahali, kwa sababu tunaona kwenye televisheni watu wengi na kwenye redio watu wengi wanaongea juu ya TB, na ufahamu ni kitu la kwanza. So ndio, na madawa sasa zinapatikana kwa urahisi hata kwa health center ya karibu. So ndio tunaweza kumbatana na hii TB na tushinde kabisa. Uhusiano wa TB na uvutaji wa sigara si direct. Mtu ambaye anavuta sigara kuna airway ambayo haiko sawa. So mtu akikohoa karibu na yeye sana anakuanga na kikohozi kingi, ni rahisi kwake kupata TB. Lakini si yani direct mtu ambaye anavuta sigara lazima apate TB. They just have yani airway yao si sawa, so ni rahisi. Kutoka 11th June hadi 19th July, kila kitu inaweza ngoja. The FIFA World Cup 2026. Reconnect kwa TV yako for only 999 shillings today, only on GoTV. Kimitei agobo inye ago kimita siginetkei kibaibaitkei ak inoisechigei tuguk cheterter chetesetai eng emetab Kenya ak emotinwek chebo sang. Inyorwech eng DSTV channel 266, Zuku channel 19, GoTV channel 099, Star Times channel 164, Pang eng free to air, Bamba free to air, Azam channel 336 koboto online streaming eng www.kasstv.co.ke. Kotitinye ng'oliot age tugul kotinygei ak tetutik sirwech sirutiet en oretab email konyo info@kassfm.co.ke anan ko SMS en namba 55552 anan ko 30552 ak imwawech kit nechome ak nemechome. Kass TV, kimnotet naet.
Numerous cases of people falling asleep have been reported across the African continent. No one can explain this phenomenon. With 24/7 FIFA World Cup coverage, sleep can wait. Everything can wait. Reconnect GoTV Yako for only 999 shillings today, only on GoTV. This May, enjoy more drama on Star Times. Unrivaled stories. Tanggol, you will leave as a Dimagipa, but return as a Montenegro. Characters you can't forget. More love, more secrets, more twists that leave you breathless. You're a true monster, Benito. We will fight for what's rightfully ours. Recharge your monthly subscription today and unlock endless drama every single day. From heartbreaking betrayals to burning romance, the drama never stops. Experience Novella E now on Nyota Bouquet on Aerial and Nova Bouquet on Dish Decoder. Download the Star Times On app to enjoy all your favorite shows and stream live channels on the move. Star Times, enjoy digital life. Lina Starus, physiotherapist in Topil Hospital, Brain and Spine Center. So in physiotherapy department is a wide, as Topil Hospital again, one of the best physiotherapy facilities. We receive patients more than 50 each and every day, ranging conditions tofauti and then cheter. So as in Topil, ko brain and spine, ko brain go jene shida na ba mogongeta shida na ba metiti ko spine shida nchaba roteta batet ngap ko mi patient ka mara ka kanyor accident ngap ko mi patients chenya chiko konyor accident ko umian sweat konyor weakness anda konyor paralysis anda konyor shida na ba mago muji kwenda ko ke rehabilitated ni yako yalia kwenda from 0 power to 5 power, that is kwa muji kwenda. Also the importance of physiotherapy, one, ke prevent any problems. Igere ko problems yoba sweat. We have measures chekiga chini patients. Our patients we sometimes go back to their offices. So go ngalek up sweat ko problem na sweat ko gen tau en how we do our work and alolege ita igasinya day by day. So ge na gele kwa ofisi yako vile oleite ptaingwenyi en kasi ngongole kwerita igarite office ngejare na itebe ile une. So we do as physiotherapists kama nutkone we assess again ngot ko shida na ba how you do your things ke gonin good advice of how you sit in your office, how you work in your area. So go uzuia shida ya mgongo. Number 2, chai negle management of after work obit shida ne pate keta nguni treatment ke tinya machines che in physiotherapy department ke tinya ranging different ranges of modalities chekiboishe ke kenyai wagonjwa chechaget. One of the modalities kumi negele TENS, kumi negele IRR, infrared, kumi exercises, mi treadmill, mi gym. So ranging depending on how you present and depending on our assessment of your condition, ke gonin the best management that we can. And then number 3 is rehabilitation. So rehabilitation ko in case kako chidani au gonin weakness, kagogonin paralysis, kagogonin maimuji taiwendate, and maimuji tayache kasi of daily activities and kasi check back kilang betu. So kegonin kora we rehabilitate you back to your activity. So ngap inyo hospital ko age un surgery kora ke rehabilitations of these patients and ke akisha nigele umerudi back to your normal way of doing your things without pain, without anything. Iweka kapsa vie piweke normal. You come to our facility, they assess you, you need physiotherapy. You start physiotherapy as early as possible. The early you start physiotherapy, the best. So depending with how you present, depending of how depending the goals the gitinye got goal never can reduce pain, can reduce pain. That is something we can. Our goal is to increase range of motion and agomaimuji taiwendate get out immediately. So it is advisable in any issue that needs to be seen by a physiotherapist in order to care assessing, and then we give you a good treatment plan.
patient ni konye shida nebo rotet. Baraton College ko tertiary institution nebo higher learning ne igoitoi somanet ne ititaat ako ne nyumnyum lipanetab school fees. Igoitoi courses chenamege ak kasari che inyorune boisiet koketar. Igoitoi ije courses chebo artisan certificate, diploma, degree ak masters programs eng education, animal health and production, computer science and information technology, geriatrics, nenoto ko professional caregiving, theology and psychology, business and technical courses. Tindoi mornok Baraton College eng Eldoret ak Sabet nai ile tesetai intaganguno asina jajangi irutaji website eng www.baratoncollege.ac.ke anan go email eng baratonacademic@gmail.com. Imuchi kora ibir simet eng number 0714 486 039. From 11th June to 19th July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Get DSTV access for as little as 1,450 Kenya shillings today. Kutoka 11th June hadi 19th July, kila kitu inaweza ngoja. The FIFA World Cup 2026. Reconnect Go TV yako for only 999 shillings today, only on Go TV. Over 1,900 games brought us here, but history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Stay connected and watch DSTV to catch the football season finale this May. It's on. Know your heroes. I happen to have come from a family of athletes. First and foremost, my first cousin, who is Wilson Kipketeri, was running 800 meters. However, he changed and ran for Denmark. The late Henry Rono was my uncle as well. So I was fortunate to come from a family of runners. I won World Championships in 2006, World Indoors in Moscow. I won silver in 2001 Edmonton, Canada. I won bronze in Birmingham, UK. Of course, the big one, I won in Olympics, Beijing, China in 2008. So I was fortunate because I had people who advised me that, Wilfred, there is importance of you continuing with your education because there is life after athletics.
Kongoi Gostoikia, Gerikia. Eche, Kaktasaganyun. Enketsenyo wa Kass FM International in Titiga, Washington DC, Kinya Kwane Sanyon. Kwane Tapkolo, Raun Gulagasi en Wigit, Apo in Rawet, Otorigi, Tuptamaksumok, Rawet, Mohamut. Ye, mi Kwane Sanyon, Rogotugul. Ketuyenen conference nebo karibu online ko kale kwanza kola yemongalo changala unicheket kola gasi kale mocha ngalalen state of the nation in Kenya ngune emenyonen kasari state of the nation kule kogetestai netian en economy en komostab siasa en komostab social lu sabonda bi kimurono na gomowe kwanet ani une nalega bin totally mit yani growth in ngomasa agriculture economy tourism to technology algo que está la con un ganda llevo bin ngalechu Muanik ajin olietat sobon cost of living and kubarak when nilagi tini lemnie sugumawech kwanete ko machunguna nagur kwanet ketustai gugotugul kwanetap kula to yacht como Simba Australia, o sea, que honora por en Australia, ella omiso es 40 kilo, o sea, Congress, Dr. Sambo Hanur Nagore Navolo dan clear from yet a veteran of Haina Keles and studio in an of Keles in Golimba, account in the Bakericho. I think Dr. Gitne Sector and studio in Haina Keles, Dr. Sam. Yes, and in Musag in the tab, I love Keles ko Victor Mutarab Langat. Kung na takfikta sa Mutarab Langat kung yete Olimba studio na ba ina Keles age waga bebe sa ba Nairobi. Gere na Michael Kibrugot kami studio na ba Nairobi sa Olimba bebe sa ba Washington DC gete na taka si Robert Kitur kami bebe sa ba Washington DC aga taka sudi ka tutti planeta quella vere che vengan planeta kabisa vivo io come de koske Olimba sari chen county ne banandi agere basta kitur come terit kora che bevertan banandi county agete to tengbe tu tabrani nata gata to io ngata ngainet koni kolla Calgalo come che bevertan ba studio ne Nairobi itaga tengete sheta Kass International Akwanet magmigi bagenge chairman nata ko mheshimiwa Abraham Kirwa Akwanet tugul de majoine in absentia
ikoti bororietab Kalenjin eng olibo chakile karibuni otogotin nam kikombetab chaik asikasile lene kwanet eng saishek korake amatestai Daktari Sambo kojamwa kora atoib nafas neinege emetab Australia kokitei kora hajonyo kora kokibet lakwet kora nemingin lakwet nekoitu emetab Australia kotar arawet agenge kityo noto kikure Sheila JB mejaib nafas neinege awon IPF eng behalf nebo community nenyo kandoik tugul nebo bororietab Kalenjin across Australia kemwaite pole eng family nebo kap JB ak entire community nebo olimbo New South Wales. Angen ale chang ng'alek kabisa iwe mtandao, iwe social media, iwe Facebook, ako chang ng'alek, chang maswali, lakini ujamwech eng kasarta nimiti kwa mapema akeng'alal missing, lakini for now ujamwech kap chebi otach mutyo nenyo akitim emetab Australia sitikelaasani akandoik chebo kebeberta nebo Sydney sikokonech updates akaranan ponte all communities across Australia ongekwa pamoja kole kocham kebwonundoi sikesupporten family eng kasarta neuni. Nebo aeng kwanet makitestai siketiny ang ng'alekab state of the nation meche kora taib nafas abwatu akaloiye tatun kemi kebeberta nebo Kapkagaon eng olimbo Lol Mining'ach tarik 5 arap lo eng tokset nekokitachech eng sukul for motivational talk keng'ololchi Kimira state of the nation nekitinye kora kele tos kiune koki bororietab Kalenjin in terms of opportunities eng neranik so as long as evaluateni the country evaluateni so kemi kebeberta nebo Kapkagaon tokset nenoto asinet keng'ololchi lagok kemotivaten totab kondit kotatun ketinye notok Pastor Nathan Rotich kitinye team kora tinye kong'alale ng'alekab immigration, ng'alekab visa, ng'alekab destination chebo emotinwek ma Australia nege, lakini emotinwek alak emet neu Dubai, emet neu Qatar, emet neu olimbo Germany ak emet neu nebo America. So ongetuiye Kapkagaon tarik 5 arap lo ak emet tugul ak team kora noto kobo open bus ketuiye olindok sinigeng'atang'at. So kwanet kotokotin eng tetutietab kwanetab kula ameche aib nafas atadalaloiye ongetin akobo state of the nation eng kiroi kebeberwek tugul ngiro kora kele une so far ongetiem kiro ingen ile sometime kewoktosi kele kokolyan lakini mi tuguk chengalen ara for few years kong'ete komi serikalit tuguk cheu Talanta Stadium, tuguk cheu highway, oratinwek chekokechop chang chebo county eng betutab rani keng'alale the state of the nation kikere barak ak kekere kora ground. Ameche ketoune notok boyot kwamba Chepkoskei sikeweke nyikebe kenyoru toonyo akere koingian olimbo studio mi kityo 1-on-1 kwamba Chepkoskei karibu sikenyoru toon nekakonyo studio nenyo. Kongoi osea akotok tugul akwek tugul chokosechi ak chokerechi eng television kwanetab kolo akotok tugul ak amache awekchi Jehova kongoi eng karunoni, awekchini kongoi Jehova mbititab rani akobo amu kaketuiyo akokwek kokuribech wikit komugul korani kaketuiyo eng mbititab rani. Osea amache aib boroini asikobit keng'alal akobo state of the nation ole u kong'ete in scorecard nebo nekit nguno kait yo kilenonemu scorecard nebo serikali. Ako ngeyoe kora ko the problem with Kenyans, they are very funny. Kenyans ko utie history. Ako history ko nete